Fit was started in 1984, and today now we are celebrating 30 years. We are celebrating at our new site in Ongata Rongai. Why Ongata Rongai? Here we have got a lot of farmers and pastoralists whom we want to try and change their livelihood. We have ventured into making special type of dairy feeds, especially calf pellets, dairy cubes and ranch cube. Again, on top of that, we have got our own experimental farm known as Ole Ngishu Dairy, where most of the feeds which we make, we try with our animals first before we put in the market. Hii ni Ole Ngishu Dairy Farm ambayo tulianzisha mwaka 2008 na imechukua kama miaka 5 na inaendelea miaka 6, na tumepita challenges mingi sana, kwa sababu hapa ni mahali si mahali itakani una ng'ombe za maziwa. Hii ni kama semi arid, na kiwango ambayo tumejaribu sana, sababu tumetumia pesa mingi mpaka mahali tumefika, na kiwango ambayo sasa mahali tumefika tunaona kwamba sasa tumekuwa karibu successful, sababu ile tunaona ng'ombe ziko na sasa ni pedigree. Na kitu cha muhimu ambayo nataka kuongezea hii ni kwamba kitu cha maana ni vile unalea njao zako, sababu ni ng'ombe ya kesho, ni future na kureplace ile ng'ombe mzee. Na kama ng'ombe 46 na baada jumla lita karibu 950, ambao ukiangalia average yangu sasa inaelekea 20.5 20.1, which is very good. Kuna ng'ombe ambao wamesaa mara moja mara mbili na wanafanya mzuri sana, unakuta ngine imefikisha 30 liters per day. Kwa hivyo jumla ambayo ng'ombe sasa ambayo tuko hapa ni ng'ombe karibu 100.